لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في العلم والدين، وأننا اللهم مقامات ومراتب عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، وكما نجتمع في كل أسبوع في هذه الليلة في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إشاعة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، إلا أننا ينبغي أن نتذكر كما قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. So just as we gather weekly in these blessed gatherings, and such as on this blessed night, to mention the praises of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to spread the sending of blessings upon him sallallahu alaihi wasallam, it befits us as well to intend to take reminder. For Allah Most High says in the Quran, mighty and majestic is He, so remind, for reminders benefit believers. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومرور اسمه الشريف على القلوب وعلى الأسماع يريح النفس، وكلنا نشعر بذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول وممن يذكرون الله بصدق وإخلاص حتى يكون ذكرنا هذا نافعا لنا. And the mention of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the sending of blessings upon him gives comfort to the soul, and all of us can notice and appreciate that. But when we remember Allah subhanahu wa ta'ala, we should do so with trueness and with sincerity so that we truly benefit from it. ولكن أيها الإخوة وأيتها الأخوات، لا ينبغي أن نكون أو أن نشبه بحصاة السيل. هناك أصناف من الناس وصفهم الله سبحانه وتعالى ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم، النبي في حديث قسم القلوب إلى 3 أنواع. أما النوع الأول فهم الأرض الخصبة التي تنزل عليها المياه والأمطار فتنبت العشب وتنبت الزروع التي يستفيد منها الناس، هذا النوع الأول. والنوع الثاني أراض رملية وأراض سبخة تأخذ الماء ولا تنبت ولكنها تخزن الماء، فإذا احتاج الناس إليه حفروا واستخرجوه، هذا النوع الثاني. النوع الثالث الأرض السباخ التي لا تحفظ الماء ولا تنبت الزرع، فيها تربة سيئة، تربة غير صالحة للنبات، وأيضا لا تحفظ الماء فينزل الماء ويتبخر مرة أخرى بدون فائدة. هذه 3 أنواع من الأراضي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب البشر أو لقلوب الناس جميعا سواء المسلم والكافر، وهكذا ورد في الحديث. So he says, but we shouldn't, my dear brothers and sisters, be like the pebbles that are taken by the stream, right? To be without weight and consequence, because people differ in their temperaments and their capacities. The Prophet ﷺ described that people are like different types of land, and he said that there's 3 types of land or 3 types of soil. There's some soil that is rich soil that both holds the water and that crop grows from. Right? So the soil is rich and it retains the water. So when the water descends upon it, it both retains the water and it bears beneficial crop that others benefit from.
Another type of soil retains water, yet is barren. So it does not bear fruit, it does not give vegetation, but the water is there. So if people dig for it, they'll find the water. The third category of people is like the third type of land. It is both barren, so nothing grows on it, but when it rains, it doesn't hold the water either. The water just goes straight through. It's porous soil that is barren. So these are the three types of land that the Prophet ﷺ said people are one of these three types. فقلب المؤمن الذي ينتفع بالعلم وبالنصيحة وينتفع بما يسمع هو مثال الأرض الأولى، الأرض التي تتقبل الغيث من السماء ثم تنبت. ومثال المؤمن المسلم الذي انتفاعه قليل، يعني يحفظ العلم ولكن لا يعمل به، يسمع ويحضر ولكن عمله قليل. هذا مثال النوع الثاني. وأما المعرض من المؤمنين أو من الكفار والعياذ بالله الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فمثالهم الأرض الثالثة أو النوع الثالث التي تأخذ الماء ولا تنتفع به ولا تعطي غيرها. So the example of the believer who both gains beneficial knowledge and then who acts upon it, spreads it, is like the first type of land. Right? It is both fertile and it bears fruit, but also it retains water. So it is full of benefit. Then there are believers whose acting upon knowledge, their acting upon guidance is weaker. They're like the second type of land. It retains something of benefit, but it's not truly fruitful. And then, God forbid, there's a third type of land, which is like the third type of believer, the one who turns away from guidance, the one who turns away from Allah, or even further, one who disbelieves in Allah, who does not follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Right? It is neither fruitful nor does it even have anything of that life-giving water. فينبغي علينا أن نعرض أنفسنا. هذه الأمثلة في القرآن والسنة يضربها الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام لنا لكي نفهم يقرب الفهم لنا. إذن ما واجب المؤمن الذي يحضر ويتعب ويتعنى إلى هذه المجالس؟ So it befits us when Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam use these examples and these metaphors, that we take these as mirrors in which we look at ourselves. Where are we at with respect to these categories, so that we can benefit from the message that Allah is sending us. فعندما نحضر في هذه المجالس ينبغي أن نستمع إلى ما يقال، وينبغي أن نأتي أو أن تكون في مجالسنا استفادة. فمما ينبغي أن أو نحب أن نقوله وننبه عليه في هذا المجلس هو قضية الطمأنينة في الصلاة. الطمأنينة في الصلاة، كيف أن الإنسان في عبادته ولا سيما في الفريضة، الفرض عندما يؤديه الإنسان يجب أن يحكمه إحكاما تاما بتعلم أحكام الصلاة. فلا ينبغي للمسلم المكلف البالغ العاقل والمرأة البالغة العاقلة عندما تقوم في صلاة الفريضة أو يقوم الرجل في صلاة الفريضة أن يؤديها بخفة أو بسرعة أو بعدم طمأنينة أو بعدم حضور قلب، فإن هذه والعياذ بالله حسرة في الدنيا والآخرة. So Shaykh Ba-Dhib, may Allah preserve him, says, so a reminder that we wanted to share is that, and every one of us, he says, should be keen when we attend gatherings to gain something that we
are reminded by, that we take heed from, is the issue of our praying properly and having presence of heart in our prayer, to have stillness and serenity, tuma'nina, in our prayer. And this is done by paying attention to our prayer and striving to perform it in full, by fully giving the due to the obligatory acts of the prayer and the proper way of praying, and to pay attention to having presence of heart in the prayer, to perform each of the integrals fully. And we should be wary lest we rush the prayer, pray lightly, pray heedlessly, pray incompletely, lest our prayer, God forbid, be a source of regret and remorse in this life, and even worse, that it be a source of regret and remorse and woe in the hereafter. كان النبي صلى الله عليه وسلم راحته وقرة عينه في الصلاة. The Messenger sallallahu alaihi wasallam, his rest and the joy of his eyes, his complete joy, was in the prayer. كان يقول أرحنا بها يا بلال. The Prophet sallallahu alaihi wasallam would say, grant us rest by it, O Bilal. ما معنى الراحة التي كان يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ What is this rest that the Prophet sallallahu alaihi wasallam meant? النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة يجلس مع كل الناس يستمع ويناقش ويحل المشاكل. The Prophet sallallahu alaihi wasallam all day would be sitting with people. He would listen to their needs, fulfill their needs, resolve their disputes, assist them in all ways. وكان في مجالسه صلى الله عليه وسلم يستغفر إني لا أستغفر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة أو في رواية 100 مرة. But despite that, in any one gathering, the Prophet ﷺ would be in remembrance and would seek forgiveness, make istighfar, as he himself relates, alayhi salatu wasalam, 70 times, just in one gathering. وكان كثير النوافل صلى الله عليه وسلم قيام الليل يقوم حتى تتفطر قدماه تتشقق كما And تقول he would السيدة عائشة. perform a great amount of supererogatory prayer, of nafil prayer, particularly at night, standing so long that his feet would swell and pain, as Sayyida Aisha, his wife, radiallahu ta'ala anha, relates. طيب هذه العبادات كلها ألم يكن يرتاح فيها؟ All these acts of worship, did the Prophet ﷺ not find his rest in them? بلى هو كان عليه السلام يخشع فيها ولكن هناك خشوع وهناك حضور أكبر في الفريضة. So of course he would have rest in those acts of remembrance and devotion, such as his voluntary prayer, but there's a type of rest and a type of presence that he had sallallahu alaihi wasallam in the obligatory prayers that was greater and vaster and even higher. كيف عرفنا؟ How do we know this? عندما قال أرحنا بها يا بلال. بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن يؤذن للفريضة لا يؤذن للنافلة. The way we know this is with all the sources of spiritual joy for the Prophet ﷺ, the Prophet ﷺ would address Sayyidina Bilal, may Allah be well pleased with him, that grant us rest by it, O Bilal. And what did Sayyidina Bilal call to? He called to the obligatory prayer. The adhan was given for the obligatory prayer. So that the rest he found, sallallahu alaihi wasallam, the obligatory prayer is far greater than he found in any other act of devotion. فعندما يقول أرحنا بها يا بلال قم أذن أو أقم الصلاة، هذا هو المقصود من هذا الحديث الشريف أو من هذا الأمر النبوي. So when the Prophet ﷺ said to Bilal, grant us rest by it, O Bilal, that call to the prayer, give the adhan, or give the call to commence, the iqamah. So grant us rest by that, O Bilal. انظر من هذه الكلمتين أرحنا بها يا بلال كيف فهمنا؟ فهمنا أن النداء أو الأمر لبلال، وبلال مؤذن والمؤذن لا يؤذن إلا في الفريضة،
إذن فراحته عليه الصلاة والسلام في الفريضة وحضور قلبه أكثر. لماذا؟ لأن هذا الفرض هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام هو الركن، أركان الإسلام، إقام الصلاة الفريضة. إذن الفريضة شأنها في الإسلام عظيم. So just look at this understanding that the Prophet ﷺ, when he says in these few words, grant us rest by it, O Bilal. That what is Bilal calling to? Right? Sayyidina Bilal gives the adhan. The adhan calls to the obligatory prayer. So the Prophet ﷺ is defining his greatest rest and rejoicing as being in the obligatory prayer. Right? And if you consider the great weight of this obligatory prayer, right, then we have to pay particular attention to how we fulfill our obligatory prayers. فنصيحتي لنفسي أولا ولإخواني وأحبابي أن نهتم بأمر الفريضة كما قلنا، كما قال بالطمأنينة، بالقراءة في الفاتحة، نصحح القراءة. إذا إنسان نشأ يعني لم تتعود لسانه على النطق، يستمع، هناك تسجيلات كثيرة للقراء، يقلد القراء، يقرأ قراءة صحيحة أو يأتي إلى أستاذ يصحح عنده القراءة، لأن هذه الفريضة لا يعذر الإنسان في الخطأ فيها. لماذا؟ لأن العلماء موجودين والأساتذة موجودين، فهنا لا عذر للإنسان يقول يأتي يوم القيامة أو يموت وهو يخطئ في الفاتحة. هذا لا يعذر الإنسان فيه، وهذا مما يجب أن ننبه عليه وأن نتذكر فيه. So therefore, he says, Shaykh Ba-Dhib says his advice to himself and to each of us is that we pay particular attention to our obligatory prayers so that we perform them with completeness, with serenity, with presence of heart, with proper recitation, right? And to give each of the parts of the prayer its full due. And one of the things that a lot of people are neglectful about is proper recitation of Quran in general, but particularly in the prayer, and of that particularly the Fatiha, that many people do not acquire and do not take the means of acquiring sound and proper recitation. And in a place like this, where teachers are available to correct one's Quran recitation with, one does not have an excuse to not recite the Quran properly. And of course, the Shafi'is are more strict than others on that. But this is an important aspect. This is a very serious matter. So we should pay attention to it and to take the means of correcting our recitation. نعم، ولا نطيل. أختم بذكر قصة فيها موعظة ونصيحة. الإنسان لا يخجل من التعلم صغيرا أو كبيرا، ولكن طبيعة النفس أن الكبير قد يخجل أو يكون عنده تلكؤ وتأخر، كيف أنه في هذا السن يذهب إلى التعلم. So he says, I'll close with the mention of a story in which there is both a counsel and also a reminder. And this is because sometimes someone who may be older in age may feel some wariness, some shyness, some hesitation in going and learning, perhaps with someone who's younger than them. That how could I go and do this? They may feel embarrassment about it. فكان هناك الإمام أحمد بن عمر بن صميت رحمه الله، كان إمام العصر وشيخ الدعوة، وكان حريصا كل الحرص على إفادة الناس وتعليمهم. So one of the great scholars of the Bahalawi tradition, Habib Ahmad bin Umar bin Sumayt, and he was considered the Imam, the foremost scholar of one of the foremost scholars of his age, and he had great avidness in devoting his entirety to benefiting other people. فكان لا يسمح ولا يأذن
بالصلاة في المسجد الجامع حتى يدخل الإمام بعد أن يسمع هو الفاتحة منه. So one of the things he would do is that he wouldn't, if he went to any masjid, he wouldn't, and he was of course highly respected, he wouldn't allow the imam to lead the prayer until he heard the imam reciting the Fatiha, and he was content with his recitation. فأحد الأيام جاء عالم كبير جليل مفتي الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى، قدم إلى البلد وأراد الإمام المسجد أو المؤذن أن يقدمه للصلاة، ولكن استحى من الإمام أحمد بن سميط. So one day a very notable scholar and jurist, a very distinguished scholar, Ahmad ibn Sumayt, he came to the mosque. So the Imam Abdullah bin Yahya قدم إلى so Imam Abdullah bin Yahya, he came, and the Imam of the masjid sought to have this noted scholar lead the prayer. لكن لما راه الإمام الحبيب أحمد بن سميط أراد أن يتقدم قالوا أول اقرأ الفاتحة أمام الناس. So despite that, this very distinguished scholar came, but Habib Ahmad ibn Sumayt said, no, recite the Fatiha to me first before you lead the prayer. يعني أراد الحبيب بن سميط للناس أن يتعلموا أن هذا عالم جليل مفتي، ومع هذا نحن لا نستحي أن نعلمه وهو كبير وهو عالم، ولكن هذا كله تأديبا للناس. But yet, this scholar wanted to teach the people, right? That despite whoever this scholar is and his rank, that the importance of proper recitation applies to everybody. And so this was a way of him instilling proper concern in people and not to be shy about truth and guidance. فإذا العلم لا فرق في طلب العلم وفي التعلم بين كبير وصغير، بل إنسان يهضم نفسه حتى لو كان عالم، حتى لو كان أستاذ دكتور، إذا وجد عالما مقرئا فصيح اللسان يذهب إليه يتعلم منه. وخصوصا أن في بعض الناس يتقدم إماما للناس فيتحمل ماذا؟ يتحمل صلوات الناس الذين خلفه، ليست فقط صلاته لو كان يصلي مفردا، وهكذا. فهذا كله نصيحة أن نطلب العلم ولا نستحي، وأن نصحح صلاتنا ونعتني بها لا سيما الفريضة، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. So this is the counsel, to take the matter of the prayer itself very seriously, to take the matter of proper recitation of the Quran seriously. And what does that require? It requires seeking knowledge, taking the means of correcting our recitation, to going to those one could learn from, and not to feel shy, not to feel hesitant, not to feel embarrassed in seeking benefit. And this is particularly true if one is in circumstances where one would end up leading the prayer. Because when you lead the prayer, there's great merit in it, but you bear the burden of the prayer of those who are behind you. So this is something that one should take very seriously. So may Allah subhanahu wa ta'ala facilitate this for us. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Jazakum wa ta'ala khairan for this لهذه النصيحة سيدي.